Also ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir uns vergegenwärtigen wollen, dass sozusagen seit über 100 Jahren hier in diesem Ort, wo wir jetzt stehen, es bereits eine neue Galerie, hat sie sich damals genannt, gegeben hat. Und das ist, glaube ich, einmalig, auch international gesehen. Und es ist auch sehr bemerkenswert, dass Otto Kallier 1923 eine Ausstellung mit Chile gemacht hat. Otto Kallier hat nicht mit irgendeinem 19. Jahrhundert begonnen, sondern er ist gleich in der Gegenwart gelandet. Und das zieht sich ja entlang seiner Ausstellungstätigkeit durch. Es gibt diesen Dialog mit den Künstlern sehr oft und einer sehr nahen Verbindung zum Werk. Und das hat er auch, das ist bei Mauer so wie natürlich bei mir in der Nachfolge ganz genau. Wir haben ja einen Raum jetzt dieser Geschichte von Otto Kallier sozusagen gewidmet und haben hier ja richtig ein tolles historisches Kabinett mit entsprechenden Objekten sozusagen präsentieren wir hier und auch einer Publikation. Und dann draußen haben wir ja die Künstlerin Miao Ying und diese eine Künstlerin, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, schon sehr lange, auch mit Wissenschaftlern. Und da, wenn man ihr zuhört, da geht es dann ganz in andere Dimensionen. Otto Kallier und Jane Kallier natürlich waren immer für uns ein extremer Fixpunkt in der ganzen Kunst in New York. Wir haben versucht, eben die Verdienste von Otto Kallier nachzuzeichnen, mit den einzelnen Künstlern, was er gemacht hat, welche Ausstellungen er organisiert hat, seine anderen Aktivitäten wie zum Beispiel seine Verlagstätigkeit, seine Zusammenarbeit mit dem Hagenbund, die Zeit überhaupt in der Zwischenkriegszeit, wie er das überstanden hat. Also das ganze Leben ein bisschen sozusagen Revue zu passieren. Wir haben hier die Kiste geöffnet, die uns die Frau Kallier geschickt hat. Und das war faszinierend, weil es sind ein paar so wahnsinnig gute Chile-Zeichnungen dabei und wir haben sie, es war nicht gerahmt, in den Händen gehalten und das, muss ich sagen, das vibriert. Ja, es ist so ein bisschen das Gefühl, man ist in diesen Fußstapfen, wenn man so will. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Und wir haben ja schon seit Jahren mit Jane Kallier sehr gut zusammengearbeitet, in verschiedener Hinsicht. Und das werden wir eben weiter so machen. If you look at the types of galleries that existed in Vienna before World War I, or in Austria in the 19th century, they were not that different from booksellers. In fact, a lot of booksellers also sold art. My grandfather remained interested in art publishing, and he continued as an art publisher actually through almost till the end of his life. But he, after opening the Neue Galerie in 1923, he changed the name of his Verlag to Johannes Presse, which was named after my father, who was also born in 1923. What happened with the birth of modern art was that you needed a mechanism to teach people how to appreciate art that was really quite neu. This was really new. And you needed a new kind of gallerist and you needed a new kind of collector. And you wouldn't get the new kind of collector unless you also had a gallerist that knew how to explain this very challenging art to the public. He did other things as well. He couldn't have waited 20 years to be able to sell a Sheila drawing for $200, you know? that wouldn't have kept him and his family alive or paid the rent on 57th Street. And what is, you know, if you look at his first year, 2 years in New York, what is amazing is all of the things he started and then stopped because they didn't work out. So he was active in refugee politics, you know, sort of with Otto von Habsburg and a number of Austrian emigres who at that point had settled in New York, trying to not just to represent these people, but to give them a kind of cultural
refuge where they could come and, you know, have social events together and hear Austrian music and see Austrian art. And politically, he was very concerned to protect them because England was already at war with Germany. And in England, the Austrians and the Germans had been declared enemy aliens. And so when he thought, and you know, again, he had a very good sense of where history was leading, that the US would enter the war, he wanted to make sure that Austrians weren't declared enemy aliens. I don't think for him success was ever about money. That really wasn't about, it was about achieving recognition for the artists that he considered important.